course ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ Susan Sommers और Jayne Latz नाल जो सानू सिखा रहे ने आज कि अपने ही ड्रेसिंग स्टाइल नाल तुसी एक अपने अलग दी पहचान बना सकते हो नाले ही गल करन दे तरीके नाल तुसी किस तरह इफेक्टिवली किसी नाल गल कर सकते हो जिस दे नाल you properly delivering the way you speak. Now, Jayne, right before we took a break, you were telling us how one can slow down the way they speak, their speech. Now, with that, also tell me, a lot of people, when they talk, they have a tendency, How do we get rid of this? It's a great question. As we said right before the break, it's so important that everybody slows down their rate of speech to be effective. So that does lead us into working with those distracting filler words, as we call them. The step one, is becoming aware that someone's doing it. Okay. We may be listening to someone who says, I'm on the television show right now, I'm with Gurmeet and Susan, Gurmeet is wearing a beautiful black dress, and they may not realize it. So the first thing I do when I work with someone is I tape record them. And my rule of thumb is I allow 2 filler words for 2 minutes. Okay. Other programs may say none, but I believe we have to live our life, and we all use them. So I allow 2 filler words in 2 minutes. Last week, I tape recorded someone that I was working with, and after 1 minute, I stopped, and I said to this gentleman, do you realize you just said 11 ums in 1 minute? Oh, wow. He had no idea. He knew he said them occasionally, but he was so surprised. And when I played back the tape, he was shocked. So the number 1 step is awareness. Okay. The second step is recognizing the pattern. I showed a pattern before where I started every sentence with the and some people use it as a crutch. So you want to recognize your pattern so that you can then become aware of it. Okay. And the third step is to learn to be comfortable with a pause. Okay. That pause is the most valuable tool you have in speaking effectively. We use that pause to slow down a rate of speech as well. Okay. So as you are slowing down the rate of speech, you can use that time to think about what you're going to say instead of the and then fill it in. People feel like they need to use all the space in the conversation, and that's why they keep throwing in the ums, you knows, the words that become so annoying to the listener. But just being comfortable with silence will significantly reduce those filler words. Okay. It's really great the way you put it, because you're right, we don't think about it when we talk and we say it. Now, Jayne ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸਪੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਸ ਆਫ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਰੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਓਕੇ ਉਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅੰਦਰ ਪੌਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੈਨ ਡਿਲੀਵਰ ਯੋਰ ਸਪੀਚ ਨਾਓ ਵਿਦ ਦੈਟ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਸਮਥਿੰਗ that I really wanted to also talk about. You said it should be comfortable, that a person's comfortable with taking these pauses and then talking. With that, how can, and I'm going to go off what I wanted to say before, but how can you think and talk at the same time to make yourself effective? Because if I'm pausing
every few seconds or whatever. However I stop and I think, at the same time I'm collecting my thoughts to say what it is that I want to say next. How can one effectively do that? There's really two key components. Okay. One, being a good listener. If you're in a conversation and you're being a good listener, it's giving you also the time to prepare what you're going to say. Of course, we all know, don't interrupt, focus on what's being said. So if you master the skills of listening, paired with slowing down your rate, you have a great opportunity to process the conversation, think about what you're going to say, and then communicate that in an eloquent manner. Okay. Jayne ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, oh, I just said that, did you? Oh my God, I just started off my sentence like that. Okay, Jayne ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੋ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਾਂਗੀ at the same time. ਪਰ Jayne ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ be a good listener. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, at that time ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਐਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੌਜ਼ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ